Hello! Today we will talk about the past perfect tense. Firstly, let me assume that you have already studied the present perfect and the past simple tense and know how to use them. Today, I will explain how the past perfect is used and how it differs from the present perfect and the past simple tense. I have been to Australia twice. Я дважды была в Австралии. Present perfect. The present perfect describes a present situation which is a result of the past action. Present Perfect описывает ситуацию в настоящем времени, которая является результатом действия в прошлом. I spent my summer holiday in Australia last year. Я провела летние каникулы в Австралии в прошлом году. Past simple. Это past simple. The past simple describes a fact in the past. Past simple описывает факт в прошлом. Well, now let's look at the form of the past perfect tense and then move on to its specific usage. Past perfect. Form. Had plus past participle. Past perfect. Образование. Had плюс причастие прошедшего времени. Positive. Утвердительные предложения. I had eaten. Я съела. We had eaten. Мы съели. You had eaten. Вы съели. He had eaten. Он съел. She had eaten. Она съела. It had eaten. Оно съело. They had eaten. Они съели. Negative. Отрицательные предложения. I hadn't eaten. Я не съела. We hadn't eaten. Мы не съели. You hadn't eaten. Вы не съели. He hadn't eaten. Он не съел. She hadn't eaten. Она не съела. It hadn't eaten. Оно не съело. They hadn't eaten. Они не съели. Questions. Вопросительные предложения. Had I eaten? Я съела. Had we eaten? Мы съели. Had you eaten? Вы съели. Had he eaten? Он съел. Had she eaten? Она съела. Had it eaten? Оно съело. Had they eaten? Они съели. Remember, the third form of the verb is used in all forms of the past perfect. Запомните, третья форма глагола употребляется во всех формах past perfect. The past perfect is used to talk about something that happened before another action in the past. Время past perfect используется, когда говорится о действии, которое произошло раньше другого, при этом более позднее действие выражается временем past simple. When I arrived at the airport, my plane had already flown away. Когда я прибыл в аэропорт, мой самолет уже улетел. She started writing the letter after her children had gone to school. Она начала писать письмо после того, как дети ее ушли в школу. The past perfect is used to talk about the action finished before a point in the past.
Время past perfect используется, когда говорится о действии, которое закончилось в прошлом к конкретному моменту времени в прошлом. I had finished doing my project by 4 o'clock. Я закончил делать проект до 4 часов. We had all arrived by 10 o'clock. Мы все пришли до 10 часов. Well, I hope you follow along the rule. Now, let's look at some examples. Read the sentences, then try to combine them. Be careful, use the past perfect grammar rule. I took a bus to school. Before that, I ate breakfast. Я поехала в школу автобусом. До этого я позавтракала. I had eaten breakfast before I took a bus to school. Я позавтракала до того, как поехала в школу автобусом. I came to this class. Before that, I didn't study English. Я пришла в этот класс. До этого я не учила английский. I hadn't studied English before I came to this class. Я не учила английский до того, как пришла в этот класс. I left the house. Before that, I turned off the lights. Я ушла из дома. До этого я выключила свет. I had turned off the lights before I left the house. Я выключила свет до того, как ушла из дома. I had a test. Before that, I studied all the new words. У меня был тест. До этого я выучила все новые слова. I had studied all the new words before I had a test. Я выучила все новые слова до того, как у меня был тест. Remember, both tenses are in the past. One happening first, and the second later. Запомните, оба времени относятся к прошлому. Сначала происходит одно, а потом другое. Great, you got the idea. Now, change each sentence into a question. Don't forget to answer. Had I eaten breakfast before I took a bus to school? Я позавтракала до того, как поехала в школу автобусом. Yes, I had. Да, No, I hadn't. нет. Had I studied English before I came to this class? Я учила английский до того, как пришла в этот класс. Yes, I had. Да, No, I hadn't. нет. Remember, use these expressions with the past perfect. Запомните, употребляйте эти выражения с past perfect Before, до того как, after. после того как. Good. That's easy, isn't it? Now, let's move on to the next task. Read the sentences and join them with the words before and after, according to the meaning given below. They put out the fire before the fire brigade arrived. Они потушили огонь до того, как приехала пожарная команда. The fire brigade was late. Пожарная команда опоздала. They put out the fire
after the fire brigade arrived. Они потушили огонь после того, как приехала пожарная команда. The fire brigade was on time to put out the fire. Пожарная команда вовремя потушила огонь. The car was repaired before he sold it. Машина была отремонтирована до того, как он ее продал. The car was working well when he sold it. Машина работала хорошо, когда он ее продал. The car was repaired after he sold it. Машина была отремонтирована после того, как он ее продал. He sold it damaged. Он продал ее поврежденную. Did you get the idea? Excellent. Now let's read a love story. But to read it, you need to put the verbs into the correct tense, past simple or past perfect. It was Friday, the day for a famous party at Wellington School. Была пятница, день, когда проходила знаменитая вечеринка в Веллингтонской школе. When Jane came to the party, the music had already started. Когда Джейн пришла на вечеринку, музыка уже начала играть. Tim suddenly noticed Jane and felt shocked. Тим случайно заметил Джейн и был шокирован. He had looked for her for 2 years. Он искал ее 2 года. They met each other at a holiday camp in 2011. But mysteriously, Jane disappeared after a while. Они встретились в лагере в 2011 году, но Джейн вскоре загадочно исчезла. He thought about her since then. Он думал о ней с тех самых пор. At the party, Jane was talking to one of her friends, while most of students were dancing. На вечеринке Джейн разговаривала с одной из своих подруг, пока большинство студентов танцевали. Tim decided to talk to her and waited for her friend to leave. Тим решил поговорить с ней и ждал, пока ее подруга уйдет. When he went next to her, she was searching for something in her bag, so she didn't see him. Когда он подошел к ней, она искала что-то в сумочке и не заметила его. As soon as he touched her on the shoulder, she raised her head and couldn't believe her eyes. Как только он коснулся ее плеча, она подняла голову и не могла поверить своим глазам. She had never forgotten him. Все это время она тоже думала о нем. At the end of the party, no one was happier than Jane and Tim, as they found each other after 2 years. В конце вечеринки не было человека счастливее Джейн и Тима, потому что они нашли друг друга 2 года спустя. Nice, isn't it?
Well, today you've learned about how and when to use the past perfect tense. I hope you found that useful, and I'll see you again. Goodbye for now, and good luck in your English studies.